أن تكون الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، فقال لأن النبي المصطفى الهاشمي الدهر ما قزع فلا صد عدوانا ورد ضلالا. ومحاربة مفهوم الدعوة إلى الإسلام بالعنف والإكراه وتكفير المسلمين وهو فكر دخيل أجنبي لم تعرفه القارة الإفريقية إلا في العشرات السنين الأخيرة. نسأل الله ختاما أن يجعل المؤتمر الإسلامي حول الأمن والحكم أرضية صالحة ومواتية لفتح أبواب الحوار والتفاهم لإيجاد حلول مستدامة لهذه الأزمة الإقليمية التي هي تهديد جدي لدول غرب أفريقيا كلها، وأن يهيئ الله بقيوميته لنا أمرا من دائرة رحمته وفضله فيه عافية دولنا العزيزة علينا آمين. ودمتم في توفيق من هذا الأمر الجامع بعون الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الشيخ محمد الأمين إبراهيم ياس حفظ الله وراءه. الله أكبر. اسمحوا لي أن أشارك نيابة عن الشيخ بقصيدة تتحدث عن إفريقيا وتدعو إلى الصلح والقيام بين سائر أصيافها. إفريقيا والليالي شاهدات الهدى، يا أصل كل علا، يا أصل كل ندى. إفريقيا والليالي شاهدات الهدى، يا أصل كل علا، يا أصل كل ندى. قومي أفيقي فقد ولى الدجى أبدا والفجر في وجهك والضاحكة. قومي أفيقي فقد ولى الدجى أبدا والفجر في وجهك والضاء قد ولدا. هبي فقد بعث التاريخ ساعده واستأنف المجد مجراه الذي فقد. قومي فإنك في دنيا الورى علم يهوي لرؤيته الأعيان والرشاد. ما زال في دينك الإيمان متقدا يحيي الربا ويبيد الجور والنكدا. يا قارة الخير إن المجد أجمعه في أرضك الخصبة الغناء منفردا. إفريقيا أمنا قد جف ماؤه من طول البكاء وهذا الدمع قد جمدا. فاستيقظي واجعلي دمع الأسى كرما يجري دماء تروي الأرض والبلد. لا تبخلي بالبكاء الحزن، لا تبخلي بالبكاء الحر، إن بكاء قلب الشهيد على الآلام محض هدى. إفريقيا كم دم يخاق كي تثبي كي تشعري من رماد الجرح ما صمد. الله. أجدادنا شيدوا بالعز أمتنا فكان مجدا أثيلا رائعا خلدا. هل يا ترى سوف نبقى هكذا سفها؟ نبقى طرائق في آرائنا قددا. هل يا ترى سوف نبقى هكذا سفها؟ نبقى طرائق في آرائنا قددا. وهل ندافع عن حق أريق له سيل من الدم حتى الآن ما رسد؟ إن الدماء التي شالت حضارتنا أشد من أن ترانا لا نمد يدا. فلنهزم الفقر والإرهاب إنهما وجهان في تخريب الكسد. فلنهزم الفقر والإرهاب إنهما وجهان في عملة التخريب قد كسدا. فالفقر باب البلايا كلها وله في كل شر جذور حيثما وجدا. يا أمة كتب التاريخ قصتها وشرفت بلسان دار منتقلا. أين اللقاء الذي كنا نتيم له صرح الآن فيحيا فيه من ولد. قد حان يا أمتي أن نستفيق وأن نحمل ثمار النجاة من الهوى مردا. نستأصل الخبث من أعماق أمتنا، نستخرج الخبث من أعماق طاقتنا بالعلم والدين كل ما فسدا. نرجو من الله أن يحمي الشعوب وأن يعينهم بعتاب جاد عددا، وأن يعمم في الأرجاء كل رخل، وأن يعمم فيها من جداه هدى. صلى الإله صلاة لا نفاد لها على نبي إلى سبل السلام هدى، وآله وصحابه تشهدان بأن روحي وجسمي وقلبي حبيبي إله. بارك الله ما شاء الله. أجدادنا سيروا أمجاد أمتنا فكان مجدا جديدا خالدا كريما. هذا
هو نور بابا ابن السفير محمد نبيل الشيخ الياس رضي الله عنه. والأصل كما يقولون من والشيء من أصله لا يستغرب، فهذا شيء من ذلكم الأثر الذي ملأ الدنيا أدبا وعلما وخلقا وبث روح الجهاد إقامة ملة قوية جديدة تقف أمام كل تحدي. فقد كتب كتابا سماه أفريقيا الأقليميين وبين فيه حقوق إفريقيا وواجباتها تجاه العالم الذي يجب أن يكون متحدا متكتلا في عالم لا يعرف للضعفاء والأقزام والمشتتين مكانا. إذن بعد هذه ندعو قصيدة أخرى تليها إن شاء الله، وهي قصيدة الطالب مظفر نور مرتضى ليكلل هذا الجمع بقصيدته التي كتبها عن إفريقيا كذلك، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أأذكر أفريقيا ما اجتمع، أأذكر إفريقيا ما اجتمع لكي أن أدوس عنان السماء. أذكر إفريقيا ما اجتمع لكي أن أدوس عنان السماء. أم اجتمع الكل كي يشتكي من الذل والقهر والمظلمة. أنا إفريقي، أنا إفريقي وأعني بذا أنا الود والعفو بي جيدما. أنا من إذا جاءه لائد شكرت وأبدو له منعما. أنا إفريقي، أنا إفريقي غرب الذي يرى أنه قد طغى أو نما. وهل جاد ذا الغرب يوما علي، وهل جاد ذا الغرب يوما علي بدون دموع ودون دماء. أخي خلي وهما بعيد الوصال، ولن نسلم بدون اتحاد الواسط ضعيف ويزعج جرحا عميقا نما. أنا إفريقي، وهل أفريقا هم السود أم هم أسود السماء. سأحمي شعوبي، سأبني الحياة وألبسها الثوب حقن الدماء. وإفريقيا لا تريد الحروب، سلام عليها ومن سالها. ولله الكل كما تعلم أنا إفريقي ولن أكتم. أحسنت. الشعر شعور، وقد جاءه شيطان شعره هذا الصباح، لأنه لم يكن يعد قصيدة إلا هذا الصباح. أعدتها وقال لي بأنني أريد أن أقدمها في هذا المجمع، فقلت له مرحبا بك تقدمها إن شاء الله. فقال أنا من إذا جاءه لاحد أنا الخير والخير لي ملزما. بهذه القصيدة نغلق باب القصائد وندخل في الاجتماع الرسمي إن شاء الله تعالى. Alhamdulillah. Distinguished delegates, the President of the ECOWAS Commission, Dr. Omar Ali Flore, has done a great deal to make sure that this conference becomes a reality. As one of the champions making efforts to secure the West African region, Sahel and beyond, I invite each and every one of us to appreciate
the President of the Court Commission. I have the honor and privilege to now invite the President of the Court Commission, Dr. Umar Ali Toure, to give his statement. Your Excellency, sir. لا إله إلا الله. صلى الله على سيدنا ونبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. I had an opening statement in Arabic, but listening to poets, I dare not read any Arabic statement, not just this morning for you. And I've heard beautiful poets here, and I'm sure that you have Ahmed Shawqis, and all the great poets also in Africa. Excellency, Your Highness, Mohammed Sanusi, the Emir of Salom, Your Highness, Sheikh Ambassador Lamignas, my father from just a few kilometers from the city I was born. I'm a Gambian, and you know where my village, my town is. I was in KAOLACK, and I was born in Securite. These are the closest, biggest towns between Gambia and Senegal. So he's been, I know him and known the family for many years, and it's indeed an honor for me to be here today and to be associated with this important gathering. Your Excellencies and Shuyukh, Ulama, and the Aimma, distinguished guests, members of the press, it is indeed with profound honor that I take part in the closing session of the conference of the West African Islamic Conference on Security and Governance, which is being held here in Abuja. I would also like to thank our co-organizers of this conference, especially Ansar-ud-Din, Jami'iyat Ansar-ud-Din and Tijaniya, for the quality of the program and the arrangement, but more importantly, for the caliber of participants and participation. In this regard, let me acknowledge and express my deep appreciation to the religious leaders who have joined us here from Senegal, from Ghana, from Chad, from Niger Republic, from Benin, from Guinea, from Morocco, from Mauritania, and from all over the world. Allow me to pay special tribute to Sheikh Lamignas and to His Highness Mohammed Sanusi for gracing this important gathering. Excellencies, the
distinguished Aimma and Shuyukhs, this gathering is a demonstration of our continued commitment to the pursuit of peace and security in the West African region. In the last decade, terrorism and violent extremism have exerted a huge toll on the socio-economic well-being of our people. West Africa and the Sahel have become the front line of the global fight against terrorism. The 2025 Global Terrorism Index report reveals a significant shift in global terrorism patterns, with Africa emerging as the new hub of terrorist activity. The Sahel region in particular has seen a dramatic increase in terrorist operations. For us in efforts, we have emphasized the application of non-kinetic and kinetic strategies in tackling the menace. Our regional action plan against terrorism outlines a series of initiatives in this regard. This plan provides roles for multiple actors from both states and non-state institutions. Therefore, this conference, which examines the role of Islamic organizations in countering terrorism and violent extremism, fits squarely within the regional non-kinetic initiatives. I sincerely thank our esteemed scholars who spent the last 2 days discussing this thematic subject. Terrorism and violent extremism are threats to our communities. We must therefore work both to prevent extremism and tackle terrorism wherever it occurs. In a region with a youthful population, it is important to pay attention to the situation of these youths and support them to channel their energies to positive activities. The situation of the traditional Quranic schools, known as the Sangaya in Nigeria, Makaranta in Ghana, the Dara in the Senegambian area, is the focus of our preventive action against radicalization and violent extremism in this conference. The condition of the students in our region is one that demands our urgent attention. We need to improve and modernize the school system and convert them into conducive and formalized centers of learning and economic empowerment. These schools accommodate millions of young people in the region, but they are not given the attention they require. The situation makes both the teachers and their students vulnerable to recruitment by criminal organizations, including terrorist groups. We cannot therefore ignore these important institutions and democracy. We are therefore pleased to see that the custodians of these traditional Quranic schools have come forward to take the lead in their modernization across West Africa and the Sahel. ECOWAS invites all stakeholders here and elsewhere to support this initiative led by the Jamiat Ansarul Din al-Tijani. In supporting the initiatives of our religious organizations, we are also complementing the efforts of our national governments and regional organizations. In this regard, I wish to salute the efforts of President Bola Ahmed Tinubu, who has established the National Commission for Al-Majiri and out-of-school children education to support the provision of quality religious and non-religious education. In Ghana, there are policy discussions on having a national curriculum for Makaranta to standardize the schools and improve career opportunities for students, as well as the integration of the Makaranta teachers into the Ghana education services. In Senegal, the government is seeking to reform the diets
by launching a national census in June this year. The goal is to better supervise the Taliban children, eradicate forced begging, and support educational structures that meet standards. Besides these government initiatives, Excellencies, ladies and gentlemen, there are others led by foundations representatives through its High Representative for Silence in the Gap have joined in this effort. We thank the AU High Representative, His Excellency Dr. Mohammed Idris Cham, for graciously agreeing to co-chair this conference. Together with the UN and other stakeholders, we will, inshallah, work with governments and other stakeholders to build on the outcome of this conference by implementing joint projects for the modernization of the traditional Quranic schools. Protecting these schools, their students and teachers, will end the phenomena of street begging, child abuse, and the vulnerability of the Quranic school goers to radicalization and recruitment by extremism and terrorist groups. Excellencies, let us spare no efforts to secure West Africa and the Sahel from insecurity and reverse the negative legacies for a stable, peaceful, united, and prosperous Africa. Barakallahu feekum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Please, another round of applause. Your Excellency, we are grateful for that very insightful speech. We are inspired. Thank you very much. I will now invite the Honorable Minister of Foreign Affairs, Ambassador Yusuf Mekama Tugar, who is ably represented by Ambassador Ahmed Sule, the Special Assistant on Diplomacy and Foreign Relations to the Honorable Minister. Ambassador. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. The President of the Cross Commission, Dr. Umar Ali Tauri, His Royal Highness, Emir of Kano, Muhammad Sultan Yasusi, Sheikh Mohammed Lamin, Yanas, Chairman of the Conference, Sheikh Arifullah Nasir Kawara, the Khalifa, and leader of the Qadir movement, Sheikh Muhammad Hafiz, Mufti of Chad, Sheikh Ibrahim Mayabullah, distinguished leaders and traditional rulers, eminent scholars, ladies and gentlemen. I'm standing on behalf of the Minister of Foreign Affairs, His Excellency, Ambassador Matuka, to deliver this remark on his behalf. It is a great honor to welcome you all to Abuja for this landmark gathering, the West African Islamic Conference on Security and Governance. Let me begin by commending the Jamiat al-Ansar-Din Tijaniya and the Cross Commission for this timely initiative, in collaboration with the African Union and other partners. Your efforts demonstrate that the quest for peace, stability in our region is a shared moral and strategic responsibility. Nigeria stands proud, multi-religious nation founded on tolerance, justice, and mutual respect. Our Constitution guarantees every citizen the freedom of worship, ensuring that no issues marginalized and that diversity remains our strength, not our division. As a people, we have come together by shared values of peace, compassion, and human dignity. For 150 years, West Africa and Sahel have been theaters of complex insecurity, terrorism, violence, and humanitarian crises that affect the
While European essential, experience has shown that sustainable peace cannot be achieved by force alone. It must be unlocked with education, inclusion, and the stage of moral and social order within our community. At the heart of these challenges lies the traditional Islamic education system, popularly known as al which for centuries has been a source of spiritual and moral ground for millions of young people. Yet in recent times, it has also become a stage of exploited by extreme ideologies. This reality compels us, as leaders of faith and governance, to take collective action. This conference, therefore, provides an environment opportunity to build new consensus, one that reaffirms Islam's true message of peace, compassion, and justice, one that promotes reform and modernization of traditional learning system, while preserving our cultural and spiritual essence, and one that strengthens collaboration between governments, religious authorities, and civil society in the reasonable course of this radical ambition. Nigeria fully supports the practice of this initiative to develop actionable strategies, to adopt regional declaration, and to establish mechanisms for integrating interfaith organizations into peace and security efforts across West Africa and the Sahel. We must leverage force frameworks, particularly strategic protocols on democracy and good governance, and African Union silencing mechanisms in Africa agenda, to ensure that peace engagement becomes the central pillar of regional security cooperation. As we deliver on this topical issue, I ask all of us to move from dialogue to delivery. Let us translate our shared values into practical commitments in education reform, community resilience, and in religious to restore hope and unity to our youth. This reform is not an economic tradition. It is a renewal of purpose. It ensures that every child who learns Quran also learns how to live productively, peacefully, and economically in our society. This undoubtedly aligns with the spirit of Islam, which combines construct knowledge, compassion, and total all human aspects. Together, let us affirm that faith is not a weak of religion, but a wellspring of peace and progress. By empowering religious institutions and modernizing our education systems, we are not only ensuring the future of our children, but safeguarding the soul of our region. On behalf of the Minister of Foreign Affairs, Ambassador Joatuka ON, I wish to assure you of his full cooperation and continued support in the rest of the action of this program. Together, inshallah, let us rewrite the narrative from security to enlightenment, from despair to development, from division to reality. Thank you for listening. Thank you very much, Ambassador Ahmed Sule, Special Assistant on Diplomacy and Foreign Relations, to the Honorable Minister of Foreign Affairs, who was unavoidably absent. Distinguished participants in this historic event, I have the honor and privilege to invite the Royal Father of the Day, who actually doubles as the President General of Jam'iyyat Ansar-ud-Din in Nigeria. A personality that doesn't need actually an introduction, but so I would to invite His Highness Muhammad Sunusi, the Emir of Kano,
brother Sheikh Khalifa Karibullah Nasir Kabara Khalifa Qadriya in Africa. May I recognize all the members of the High Table, our Khulafa, our Sheikhs, Ulama, Du'at, and greet all of you as equal brothers and sisters in Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. As we gather on the final day of this historic West African Islamic Conference on Security and Governance, I am honored to stand before you as the Royal Father of the Day. It is a privilege to witness the culmination of our collective efforts to address the pressing challenges of terrorism, violent extremism, and governance in West Africa and the Sahel, where over 40 million children are out of school and terrorism-related deaths have increased by 250% in the past decade. Over the past 3 years, we have engaged in robust discussions, shared best practices, and crafted strategic recommendations to promote security and stability in our region. We have recognized the central role of Islamic organizations in preventing violent extremism and promoting peace, as emphasized in the Quran. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, and cooperate in righteousness and piety, but do not cooperate in sin and aggression. We have also acknowledged the need for a coordinated cross-border approach to address the complex intersection of traditional Islamic education, youth vulnerability, and regional insecurity. As we adopt the Regional Declaration on Improving Islamic Education and Countering Violent Extremism, I urge all stakeholders to remain committed to the cause. Let us work together to implement the recommendations and strategies outlined in this declaration. Let us empower Islamic organizations to promote a culture of peace, tolerance, and coexistence, as guided by Prophet ﷺ, who says, "None of you truly believes until he loves for his brother what he loves for himself." I would like to express my deepest gratitude to the Economic Community of West African States for their sponsorship and support. Your commitment to regional peace and security is a beacon of hope for our citizens. I also acknowledge the efforts of our Jamiyat Ansar-ud-Din Tijaniya, the African Union, and other regional and international stakeholders who have contributed to the success of this conference. I extend a special welcome to our international scholars from ECOWAS member countries, and also from Algeria, Morocco, Mauritania, and the United Kingdom. Your expertise and perspectives have enriched our discussions and broadened our understanding of the challenges we face. I also acknowledge the presence of scholars from across Nigeria, and I'm proud to see the diversity of thought and expertise that our region has to offer. As we conclude this conference, I am reminded of Quranic verse, "Indeed, with hardship comes peace." Let us strive to create a region where every individual can live in peace, security, and dignity. Let us work together to build a brighter future for our children and our communities. In closing,
I would like to say that this conference is not the end, but the beginning. It is a step towards a new era of cooperation and collaboration with West Africa and SALOUM. We are committed to our shared goals and work together to create a region of peace, stability, and prosperity for all. رضي الله عنه. And all worthy to the rule of Allah altogether, and do not become divided. ولا تفرقوا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا لكم سمو الأمير سنوسي محمد سنوسي خليفة الطريقة التجانية بعموم نيجيريا على هذا الخطاب المؤثر والخطاب الواعد الذي قدمتموه من أجل النهوض بواقع التعليم وواقع المنتميات الإسلامية وواقع العالم الإسلامي وواقع الدعوة والتوسيع الخطاب الديني في هذه البلاد وأمور الدين. أعرض عن عدم ترجمة المقالات السابقة ظنا مني أن الإخوة كانوا يستعملون آلة الترجمة، فإذا بي أنبه أن أغلب الحاضرين لا يستعملون الآلات المترجمة، فطلب مني أن أترجم الكلمات تباعا بعد ذلك. لذلك لخصت كلمة سمو الأمير في غضون أسطر ليستفيد منها الغضون. بدأ سمو الأمير كلمته بتقدير جهود القائمين على هذا المؤتمر، منوها بدور المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ECOWAS التي نسقت مشكورة مع جمعية الإنسان التجارية من أجل إقامة هذا المؤتمر الموسوم المؤتمر الإسلامي في الأمن والحكم، وقدر جهود المنظمين على تحقيق هذا المؤتمر للتصدي لتأثير الإرهاب والعنف ولتحقيق الأمن والاستقرار في حدود أفريقيا. ونوه بقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، من أجل تحقيق هذا التعاون والتلاعب المرتقب بين الجمعيات الإسلامية في المنظمات وبين كافة الأطياف الإسلامية أفراد وجماعات ليحققوا هذا الهدف المنشود من أجل إقامة مجتمع آمن سالم مستقر محققا الأهداف الدعوية التي دعا إليها الإسلام والتي طبقها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الواقع، مذكرا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقدر في داخل كلمته بالجهود التي قامت بها هذه الجمعية التي تعد في طائفة les communautés conférences qui jouent un rôle majeur dans la compréhension
et la radicalisation des communautés comme la Tijaniya, la Qadiriya, la Mouridiyya, avec des leaders comme Cheikh Ahmed Tijani Sharif, Cheikh Ahmed Bamba Baké, Cheikh Abdel Karim Al-Maghribi. Ils ont tous façonné cette société où la foi et la paix marchent ensemble. Elles ont produit des hommes de vérité, de science qui ont résisté à des formes de violence telles que la colonisation, non pas par les armes, mais par la connaissance, la patience et le pardon. Parmi eux se dresse une figure, Cheikh Ibrahim Abdullah Niass Al-Kaoulakk, qui, dès ses débuts, a inculqué à ses proches que la vraie force n'est pas dans la vengeance, mais dans le pardon. La tadribu abadan, la tashtimu abadan, wa in duribtum fasabru, innakum suburu. Ne frappez jamais, ne maudissez jamais, et si l'on vous frappe, soyez patient, car la victoire est dans la patience, et les plus élevés sont ceux qui pardonnent. Il a montré que la vraie voie de la victoire n'est pas politique, mais spirituelle, se basant ainsi sur les principes du Coran et de la Sunna prophétique, qui enseignent la ikraha fi-din, nulle contrainte en religion, la ta'tadu, et encore, la tasubbu, ne transgressez pas, ne médisez pas ou n'injurez pas. Et plus loin, Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil-qist wa la yajrimannakum shana'an qawmin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ô vous qui avez cru, soyez fermes pour Allah, témoins équitables, et que la haine d'un peuple ne vous incite pas à être injuste. Soyez justes, cela est la vérité. Ces versets appellent à la retenue et met en garde contre toute excès, même dans la réponse légitime. La justice, le respect et la tolérance demeurent des principes. N'oublions pas aussi de souligner ces principes de jurisprudence. La I'm still in Kaduna that time for Abdullah side. That time we do no for Ramadan tafsir. After you are from Kaduna? No, I'm from the Nasarawa state. How are you? Is from Sheikh? Yeah, I've seen the face. Encadrés et guidés par des principes moraux clairs. Ils interdisent toute atteinte aux civils, aux femmes, aux enfants et aux personnes âgées, ainsi que la destruction des lieux de culte et des ressources naturelles. Cheikh al-Islam n'était pas seulement un maître de foi, il était un architecte de la paix africaine. Bien avant que le monde ne parlait de soft power, l'Afrique avait déjà le sien, à l'instar de sa communauté, de Ahl-el-Bayt al-Tijaniyya. Sa diplomatie spirituelle, son engagement pour les peuples opprimés, son dialogue avec les chrétiens, ses relations avec les dirigeants du monde entier, tout cela illustre une vérité. La religion, lorsqu'elle est sincère, est un pont, jamais un mur. Dans les années 30 à 70, il porta la parole de paix du Sénégal au Nigeria en passant par Accra, jusqu'au début de l'organisation de la coopération islamique et du World Muslim Congress. Il posa ainsi les bases de l'Union islamique africaine et de la Jamaïa Ansar-Din, dont le cheikh Mohamed El-Amin Ibrahim Niass est aujourd'hui le secrétaire général international. Celui qui a honoré de sa présence et ouvert des journées de conférences marquant la continuité historique de cette œuvre spirituelle et panafricaniste. De cette même vision est née la branche nigérienne, la Jamaïa Ansar-Din Al-Tijaniyya, initiatrice de ce tout premier congrès islamique ouest-africain sur la sécurité et la gouvernance, organisé en partenariat avec la CEDEAO. Un héritage dont nous portons fièrement la flamme aujourd'hui. C'est dans cet ensemble que d'autres figures telles que Al-Khalifa Cheikh Mohamed El-Mahi Ibrahim Niass, Khadim al-Umma, l'émir Sanusi Lamido de Kano, Cheikh Ousmane Tahir Bouchi, Cheikh Ibrahim Saleh ou encore Imam Ousmane Charouboutou, qui incarnent aujourd'hui un leadership religieux moderne capable de mobiliser des communautés pour la paix et la justice. L'islam, c'est as-salam, la paix. Tels sont les véritables enseignements de la justice et la miséricorde. Le message est clair, net et précis. Alors, comment
pourrions-nous accepter que des acteurs du terrorisme commettent leurs crimes au nom de cette religion de paix? Il ne suffit plus de dire ils ne sont pas des musulmans. Non, ce sont des criminels, des ennemis de la vie et de l'humanité. Mais une question de nous, qui sont réellement ces forces dans l'ombre derrière eux? Ceux qui financent, arment et manipulent ces groupes doivent être nommés, dénoncés et jugés, car la peur doit changer de camp. Ces groupes n'ont ni la capacité de fabriquer leurs propres armes, ni celle de se cacher éternellement sans complicité. Les idéologies qu'ils brandissent n'ont rien à voir avec l'islam. Ils servent des agendas politiques étrangers à notre foi. Il y a eu à travers l'histoire récente toute une génération aujourd'hui disparue. Des personnalités médiatrices de paix, rendons hommage à leur mémoire, faisons tout pour honorer leur héritage en poursuivant leurs œuvres de dialogue et de réconciliation. Je ne saurais clôturer sans lancer un appel à la communauté internationale africaine. Il est impératif de redoubler d'efforts pour mettre fin à ces activités qui se déroulent actuellement au Mali et ailleurs. Que Dieu vienne en aide ces innocents, qu'il apaise nos peuples et qu'il les appelle. Amen. leen daloon démb dañ bañ mu dal leen waaw leen daloon démb dañ bañ mu dal leen démb dañoo toog oo ñu demoon ko juróo affaire bi ñu yàqu nit ñi léegi nag te dañoo jël di rocc par benn ñëwal rek mënoo dem bàyyi si déwén mënoo dem bàyyi si sa mbokkam déwén Each of us is entrusted with the duty to transmit this message and make it a reality. But transmission must be followed by implementation. It's time to act from this very must be acts of peace and resilience. Each in our own way by returning to our roots. In my mother Baram Baram T-shirt,